Hello guys, welcome back to English Academy channel with me, Miss Alia, who will guide you to learn about like and dislike. So, before that, let me ask you, do you know what is like and dislike? Let me tell you. So, if we talk about like, kalau kita ngomongin like, pasti hal yang kita suka. But if you want to talk about dislike, kalau kita ngomongin tentang hal dislike, pasti yang nggak disuka. Easy. If we talk about something that we like and dislike, kalau kita ngomongin sesuatu tentang hal yang kita sukain dan nggak sukain, biasanya let's talk about hobby. Let's start it. First, hobby. Hobby is an activity that we will usually do when we have a free time. Hobby itu adalah kegiatan yang kita lakuin kalau kita punya waktu luang, ya nggak sih? Hobby is an activity. An activity that we usually do when we have free time. Tapi if we talk about like and dislike, it's not only about hobby. Tapi kalau kita ngomongin hal yang disuka dan tidak suka, gak selamanya kita ngomongin hobi. It can be a thing, it can be a noun, ya, bisa barang, bisa juga it can be also a person. Yeah, we can like person. Kita bisa suka orang, but in this time I will talk about hobby first. So, if we talk about hobby, can we have more than one hobby? Absolutely yes. Kalau kita tanya, boleh nggak sih kita punya satu atau lebih dari satu hobi? Tentu boleh. Kalau kita ngomongin hobi atau hal yang disuka dan tidak suka, we used in English there's so many tenses. Di bahasa Inggris tuh punya banyak tenses atau grammar like that yang that set you to talk, yang mengatur kalian untuk berbicara, tata bahasanya. So, if we talk about dislike and absolutely talk about hobby, kita bisa gunakan tenses simple, present tense. Okay, simple present tense. Simple. Kenapa? Why? Why, Miss? Why we use simple present tense when we talk about hobby or something like and dislike? Kenapa kita pakai tense simple present tense? Kenapa pakai tata bahasa simple present tense dalam mengucapkan, dalam menjelaskan when we want to explain that we like something that we like or dislike, tentang hal yang kita suka atau tidak suka, atau juga hobby? Absolutely. Because simple present tense itu explain, menjelaskan sesuatu kegiatan atau hal yang berulang-ulang. Kalau kita ngomongin hobi, is an activity that we usually do when we have a free time. Sesuatu kegiatan yang kita lakuin waktu kita punya waktu luang dan berulang. Pasti kayak misalnya, hobi aku nyanyi, nggak mungkin cuma sekali. Pasti berkali-kali. Because of that, simple present tense is talk about an activity or something that we do in routine atau berulang, ya. Something sesuatu yang kita kerjain berulang-ulang. Hobby is something that we that we do and several times dalam waktu yang berulang-ulang. Makanya kita menggunakan simple present tense. Miss, what is simple present tense formula? Apa sih formulanya atau rumusnya? So, let's go in. Formula of simple present tense. There's two kinds of simple present tense, but when we talk about activity, because hobby is an activity, kalau kita ngomongin aktivitas, karena hobi itu aktivitas, kita menggunakan simple present tense yang verbal. Verbal. There's subject, pasti ada subject yang melakukan kegiatan, subject plus verb 1. Menggunakan verb 1 plus S or ES plus
object or complement. This is the formula of simple present tense. When we talk about something that we like or dislike or commonly hobby, biasanya hobi, itu menggunakan simple present tense. Formulanya yang verbal, itu ada subject plus verb 1 plus s or es plus object or complement. Miss, karena kita ngomongin hobi, kalau kita ngomongin hobi dan tema kita hari ini ada like and dislike. Like and dislike is a verb. Jadi kita udah ketemu nih verbnya apa. Verb yang kita pakai ada dua. Oops. Yang pertama ada like, yang kedua ada dislike. Berarti verbnya udah complete. Let's go to example. Biasanya kita kaitin hobi dengan like dan dislike. Contohnya, saya suka bermain bola. Oke. Kita bedah. Saya is subject. Suka is verb. Di present tense selalu menggunakan verb 1, makanya like dan dislike itu tetap jadi like and dislike. Verb 1, saya suka bermain. This is the object or hobby. Object. Let's do it in English. Cara masukinnya gampang. Saya itu subjek, berarti udah ketemu subjeknya, tinggal tulis. What is saya in English? Saya in English is I. Karena verbnya sudah ketemu, like and dislike, suka itu adalah like. Let's fill this. Okay. Like suka, dislike tidak suka. I suka. Which one? Like or dislike? Of course like. I like, miss, but ada verb 1 plus s or es. Penambahan s or es hanya digunakan kalau subjeknya itu tunggal. Miss, saya itu tunggal, iya. But in simple present tense saya dimasukkan ke kategori lebih dari satu. Let's use this. Subject. I, you, they, we, are more than one. Hanya di simple present tense ya, ada di rumus-rumus tertentu yang menyatakan I itu lebih dari satu. See you on part 2.